Your Excellency Vinod K. Jacob, President Amarnath Rai, and his team sitting here. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. The very definition of ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. For that, from my side, Nandi. That is Malayalam. This is exactly, what a Kannada Sanga means. I think we need to be inclusive. It can't be exclusive. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸೇರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. I think our High Commissioner's surprise Kannada speech was outstanding, and I think brought light to this evening, honestly. Shrikant Rai, who is sitting next to me, ಅವನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರು, 6 ಅಡಿ ನನಗಿಂತ 1 ಇಂಚ್ ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ಆಡಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. This is exactly, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, because our commissioner is also sitting here, he must also understand what I'm speaking. Shrikant Rai, one of the doctors, good fast bowler, he was probably as quick as me during his heydays. He didn't continue cricket because he went to the medical college, and this was the dilemma which I also went through in my life when I was doing my engineering. Coming from a typical middle class family, it is not easy to bank on cricket. Any sport for that matter in India. I'm sure your kids will also be in that dilemma, and even the parents will be in that dilemma. That's the challenge that is posed at us. The talent what we have, of course, education, I always say education is the primary thing, and education should be part of our lives, but education cannot curb the other instincts that is also part of us. Education is common to all of us, but there are talent which is in all of us, but we need to find another talent and bring it up to the forefront. Now that is the job of the parents. Safest route is to educate the kids and then give a good life. That is excellent. But the challenge on the parents here, sitting here today, is to identify that talent which can also give new and better dimensions in life. So, ಇದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೈದ್ರು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ, ಬಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅದು ನಾನು ಆಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮನ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ 1-2 ವರ್ಷ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಡಿಲೇ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ, ಅವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್, ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ, you need to be a good student or even a decent student to play cricket without insecurities. Now when I say cricket, it could be anything, any talent. It could be good Sangeeta, it could be dance, it could be anything, or any walk of sport or any walk of cultural activities. It is important to nurture the talent in all of us. In India, in the last so many years, the emergence of middle class
We are not in the survival mode anymore. We are in the excellence mode. And I'm sure our so it is just not about 2 meals a day. I think now we need to be, on par with many other developing countries, and we are, I think, in most of the ways. And we need to excel. I think cricket has shown a way in India. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಥರದೂ ಆಗಲಿ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾವು ಸೋಲಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. That interest lasted in all of us, and therefore why cricket has excelled in India in many ways. So ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇವರು ಅಮರಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತೆ, ಯೋಗ ಅಂತೆ, such communities, especially expats, ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. To stay in touch with the culture, to stay in touch with, especially ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗಂತೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ KCA ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಯುನಾನಿಮಸ್ ಆಗಿ ಜನ ಬರಲಿ. ಈ ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೈಕಲ್ ಟೈರ್ ತರ. ಒಬ್ರು 3 ಸಲ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು 4 ಸಲ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು 5 ಸಲ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೈ ಓನ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್, ನಮ್ಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋರು ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹೋಗಿ. ಅದೊಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ತರವಾದ ಡಿವೈಡು ಅದು ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ this is what I felt. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ Kannada Sangha to open. The beauty of it, like how the High Commissioner came and gave a Malayalam, a Kannada speech, him being his mother tongue is being Malayalam. It was so nice to see a Malayalam group there coming here to conduct their own training. I don't know what they were doing, but they were there. A group of say 50 people, conducting their own initiatives within. Now, this is exactly what the very definition of Kannada Sangha. So let there be objectives, how to help other communities. I think that should be the collective mentality of our Sangha. So Kannada Sangha is, of course, to uplift our culture, our ways of doing things back home, but at the same time, how well we extend it to the other communities. I think that shows the true spirit of the Sangha. This is what I wanted to say. Thank you very much for having me here. I mean, I was telling Amarnath Raige, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ. So I'll be more than happy to answer this for the next 10 to 15 minutes. Thank you very much.